Okay students, next நம்ம பார்க்க போகிறது problem number 4. Problem என்னன்னு பார்க்கலாம். Represent each of the given relations by an arrow diagram, a graph set in a roster form wherever possible. So first one is x comma y such that x is equal to 2y, x belongs to 2, 3, 4, 5, y belongs to 1, 2, 3, 4. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஏ கிராஸ் பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், ஆர்எஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம், டொமைன் கோடொமைன் ரேஞ்ச் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ஆரோ டயக்ராம் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு எக்ஸோட வேல்யூஸ் 2, 3, 4, 5ன்னு கொடுக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூஸ் 1 to 4க்குள்ளே எப்படிலாம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதை பேஸ் பண்ணி ஆரோ டயக்ராம் மேக் பண்ணணும், கிராஃப் ரெடி பண்ணணும் அண்ட் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் நம்ம செட் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாமா? சொல்யூஷன் given என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x, y such that x is equal to 2y. X belongs to 2, 3, 4, 5 and y belongs to 1, 2, 3, 4. y values நம்ம தான் find out பண்ண போகிறோம். ஆனாலும் y belongs to 1, 2, 3, 4 ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா y ஓட values lies from 1 to 4குள்ளே தான் லை ஆகணும், அதுக்கு மேலே எக்ஸிட் ஆகாது. ஓகேயா? ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2y. ஸோ இதை எப்படி நம்ம y இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிரிங் த 2 இன் தி டினாமினேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸ் பை 2 எழுதலாமா? இப்போது நம்ம எப்படி இதை வேல்யூஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் கொடுக்க கொடுக்க ஒய்யோட வேல்யூஸ் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். தட் இஸ் y இஸ் ஈக்குவல் டு x by 2. Then x is equal to xோட values எதுலேருந்து நம்ம கொடுக்கணும்? 2 கொடுக்கும்போது x is equal to 2 கொடுக்கும்போது x is equal to 2 கொடுக்கும்போது y equal to 2 by 2 that is 1 and x is equal to 3 கொடுக்கும்போது 3 x ஓட வேல்யூ 3 கொடுக்கும்போது y becomes y is equal to 3 by 2 that is 1.5 and x is equal to 4 அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா y is equal to x by 2 xக்கு பதிலாக 4 by 2 which is equal to 2 and x is equal to 5 அப்ளை பண்ணும்போது y is equal to 5 by 2 which is equal to 2.5 and x is equal to 6 கொடுக்கணுமா? கூடாது. ஏன்னா x is equal to 2, 3, 4, 5 மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கணும். கொடுத்தாச்சு. அப்படி கொடுக்கும்போது 1, 1.5, 2, 2.5. இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். y is equal to ஏன் 1, y belongs to ஏன் 1, 2, 3, 4 கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த டெசிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் வந்து y is equal to y belongs to 1, 2, 3, 4 ஹோல் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் நம்பர்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேயா? இப்போ வந்து நம்ம ஆரோ டயக்ராம் போட்டோம் அப்படின்னா டேக் அ 2 non-empty செட்ஸ். இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் அப்ளை பண்ணோம்னா 2, 3, 4, 5 அண்ட் ஒய்யோட செகண்ட் செட்டில் ஒய்யோட வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா 1, 2, 3, 4 அதாவது அவங்க பிலாங்ஸ் டு 1, 2, 3, 4 கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அந்த வேல்யூஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். 0.5, 1.5, 2.5 அண்ட் ஸோ ஒன் அந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்க கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2, ஒய் ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3, ஒய் ஈக்குவல் டு 1.5 இதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4, ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 and x is equal to 5, y is equal to 2.5 and the value consider பண்ணக்கூடாது. This is an arrow diagram. Okay.
நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கிராஃப் போட சொல்லியிருக்காங்க. கிராஃப் எப்படி போடுறது? Graph means we have to make an x-axis and y-axis. That is x-axis and y-axis. Okay. X oda values la inge in the origin 0, 2, 3, 4 and 5. Y oda value starts from 1, 2, 3 and 4. Okay. So x is equal to 2 இருக்கும்போது y oda value 1 இருக்கு. So x is equal to 2, y is equal to 1. That is here 2, 1. And x is equal to 3, y is equal to 1.5. அது நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இங்கே 1, 2, 3, 4 இந்த நம்பர்ஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். டெசிமல் வேல்யூஸ் எடுத்துக்க கூடாது. அப்போ x is equal to 4, y is equal to 2. இப்போ 4 and 2 here. 4, 2. This is the graph for this problem. And அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? Set in a roster form. Roster formல நம்மளுக்கு find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா? Roster form means third one. Roster form. That is R is equal to 2, 1 and 4, 2. That's all. Okay. Next, அதே வந்து same arrow diagram, graph and roster form find out பண்ணணும் for the next function y is equal to x plus 3. இங்கே வந்து x is equal to 2y கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த இடத்துல y is equal to x plus 3. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம டொமைன் ரேஞ்ச் பார்த்துருப்போம். இதே மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். பட் இங்கே ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா x and y are natural numbers. Natural numbers starts from 1, 2, 3 and so on. And less than 10. Natural numbers 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி less than 10 வரையோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அப்படின்னா 9 வரைக்கும் தான் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ பார்ப்போம்மா. y is equal to x plus 3. அப்போது x is equal to 1 அப்ளை பண்ணோம்னா y is equal to 4. x is equal to 2 அப்ளை பண்ணோம்னா y is equal to 4 எப்படி வந்துச்சுன்னா just applying y is equal to 1 plus 3 which is equal to 4. X is equal to 2, that is y is equal to 2 plus 3 which is equal to 5. X is equal to 3 means y is equal to y x க்கு பதிலா 3 கொடுங்க. 3 plus 3 equal to 6. X is equal to 4 which implies y is equal to 4 plus 3 equal to 7. இந்த 3 கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டே இருக்கணும். இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸ் மட்டும் இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரும்போது அந்த வேல்யூவோட இந்த 3 ஆட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 which implies y is equal to 5 plus 3 equal to 8. And x is equal to 6 நம்ம கொடுத்தோன்னா 6 plus 3 equal to 9. That is x is equal to 6 which implies y is equal to x க்கு பதிலா 6 plus 3 equal to 9. And x is equal to 7 நம்ம கொடுக்க கூடாது because x ஓட வேல்யூவும் y ஓட வேல்யூவும் less than 10 இருக்கணுங்கிறது தான் ப்ராப்ளமில் நமக்கு கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x is equal to 7 நம்ம கொடுக்கும்போது y ஓட வேல்யூ exceed 9 அப்போது 10 ஆகிடும். அப்போ நம்ம வந்து தப்பாயிடும். அதனால் அதை எடுத்துக்கக்கூடாது. ஏன்னா கண்டிஷனே லெஸ் தேன் 10 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். ஓகேயா? இப்போது இதை வேல்யூஸை வச்சு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஆரோ டயக்ராம், கிராஃப் அண்ட் ரோஸ்டர் மெத்தட் போடலாம்.
So first arrow diagram. Arrow diagram. First ஒரு non-empty set எடுத்துக்கிறோம். And இன்னொரு non-empty set எடுத்துக்கிறோம். First non-empty set குள்ள x ஓட values போடுறோம். That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And second non-empty set குள்ள y ஓட values கொடுக்கிறோம். That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. நமக்கு இங்கே x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஓட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். பட் இந்த ஆரோ இந்த டயக்ராம்குள்ளே இந்த நான்-எம்டி செட்குள்ளே 9 வரைக்கும் போட்டிருக்கோமே. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸோட வேல்யூஸ் லெஸ் தேன் 9 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏன் இங்கே மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு மேலே எக்ஸோட வேல்யூஸ் கொடுத்தோன்னா ஒய்யோட வேல்யூஸ் 9க்கு மேலே வந்துடும். அதனால் நம்ம கொடுக்கல. பட் செட்டுக்குள்ளே 9 வரைக்கும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒய்யுடைய செட்டுக்குள்ளேயும் 9 வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் 1ஆக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ என்ன 4. எக்ஸ் 2ஆக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ இஸ் 5. எக்ஸ் 3ஆக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ இஸ் 6. எக்ஸ் 4ஆக இருக்கும்போது ஒய்யுடைய வேல்யூ இஸ் 7. எக்ஸ் 5ஆக இருக்கும்போது ஒய்யுடைய வேல்யூ இஸ் 8. x 6ஆக இருக்கும்போது y-உடைய வேல்யூ இஸ் 9. So this is the arrow diagram for the function y is equal to x plus 3. ஓகேயா? இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிராஃப் போடணும். ஸோ கிராஃப் எப்படி போடுவோம்? x axis y axis ரெண்டுமே 9 வரைக்கும் போடணும். 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is x-axis. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is y-axis. Okay. இப்போ x ஓட வேல்யூ 1 இருக்கும்போது y is 4. So 1, 4. Here. 1, 4. And x is equal to 2, y is equal to 5. x is equal to 2, y is equal to 5. 2, 5. X is equal to 3, y is equal to 6. That is x is equal to 3, y is equal to 6. And x is equal to 4, y is equal to 7. x is equal to 4, y is equal to 7. 4, 7. x is equal to 5, y is equal to 8. 5, 8. x is equal to 6, y is equal to 9. 6, 9. This is the graph for this function y is equal to x plus 3. Okay, graph. Next என்ன roster form மெத்தடில் எழுதணும். roster form. roster form is r is equal to just அந்த 1, 4, 2, 5 அதான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம். 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9. This is the roster form for the problem y is equal to x plus 3 function. Next, last problem in this exercise. So, பார்க்கலாமா? A company has 4 categories of employees given by assistants A, clerks C, managers M, and an executive officer E. The company provide 10,000, 25,000, 50,000 and 1 lakh as salaries to the people who
work in the categories A, C, M and E respectively. If A1, A2, A3, A4 and A5 were assistants, C1, C2, C3 and C4 were clerks, M1, M2 and M3 were managers and E1 and E2 were executive officers. And if the relation R is defined by X is related to Y, where X is the salary given to the person Y, express the relation R through an ordered pair and an arrow diagram. ஸோ கொஷினை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி பேஜ் எடுத்துக்கிச்சு இந்த ப்ராப்ளம். இருந்தாலும் ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸி. நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு கம்பெனியில் 4 கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட்ஸ், கிளர்க்ஸ், மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் 4 கேட்டகரி இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்கவுங்க கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேலரி இன்க்ரீஸ்ட் ஆகுது. தட் இஸ் 10,000 ஃபார் அசிஸ்டன்ட்ஸ், 25,000 ஃபார் கிளர்க்ஸ், 50,000 for managers and 1 lakh for executive officers. So A, C, M, E னு அவங்களெல்லாம் டினோட் பண்ணிக்கிறாங்க. அசிஸ்டன்ட் A, கிளர்க்ஸ் C, மேனேஜர்ஸ் M and எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸை Eன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். A1, A2 எத்தனை அசிஸ்டன்ட்ஸ்னால் A1, A2, A3, A4 and A5 and C1, C2, C3, C4 கிளர்க்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து எழுதியிருக்கோம். இப்போது நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டர்டு பேரில் நம்ம எழுதணும். இந்த 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 கேட்டகரிஸை பிரித்து நம்ம ஆர்டர்டு பேர்லையும் ஆரோ டயக்ராம்லையும் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிவன் எடுத்து எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் அசிஸ்டன்ஸ். Assistants, that is A1, A2, A3, A4 and A5. அவங்களுடைய salaries வந்து 10,000 per each. ஒரு அசிஸ்டண்ட்டுக்கு 10,000 and clerks. கிளர்க்ஸ் எத்தனை பேர்? C1, C2, C3 and C4. இவங்களுக்கு என்ன சேலரி அப்படின்னா 25,000 per each. ஓகே, அடுத்து என்ன கேட்டகரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா மேனேஜர்ஸ். மேனேஜர்ஸ் என்னென்ன சேலரியில் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Managers M1, M2, M3. இவங்களுக்கு உண்டான salary is 50,000. Okay. Next, executive officers. Executive officers அவங்க E1 and E2 ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இவங்களோட salary 1 lakh per person. ஓகே, அண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? X is the salary, Y is a person. X denotes salary and Y denotes person. So நம்ம அடுத்து என்ன find out பண்ணணும்? Express the relation R through an ordered pair and an arrow diagram. So X is related to Y அப்படின்னு நம்ம அந்த கான்செப்டில் நம்ம இப்போ ordered pair எடுத்து எழுத போகிறோம். ordered pair எப்படி எழுதுவோம்? X வேல்யூ ஒன்று, Y வேல்யூ ஒன்று கம்பைன் பண்ணி எழுதுவோம் இல்லையா? ஸோ R is equal to எப்படி 10,000, A1, 10,000, A2, 10,000, A3, 10,000, A4, 10,000, A5 where X is the salary, Y is a person. 25,000, C1 அது மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோம். That is 10,000, A1,
10,000, comma A2, 10,000, comma A3, 10,000, comma A4, 10,000, comma A5. அடுத்து clerks 25,000 அதான் உங்கள் salary இல்லையா? இப்போ 25,000, comma C1, 25,000, comma C2, 25,000, comma C3, 25,000, comma C4. Next 50,000, comma M1, where M1 is managers. 50,000, comma M2, 50,000, comma M3, and 1 lakh, comma E1, 1 lakh, comma E2. This is the ordered pair for the relation x. X is related to y. Okay? Next என்ன find out பண்ணணும்? Arrow diagram. So arrow diagram நாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு 2 non-empty sets எடுத்துக்குவோம். ஒரு non-empty setsல salaries, that is 10,000, 25,000, 50,000 and 1 lakh. Another set of non-empty setல and the persons, that is A1, A2, A3, A4, A5, C1, C2, C3, C4, M1, M2, M3, E1 and finally E2. Okay? 10,000 salaries யாரெல்லாம் வாங்குறாங்க? Assistant A1, A2, A3, A4 and A5. Okay? Next 25,000 salary clerks C1, C2, C3, C4. Next 50,000 is M1, M2, M3. Last 1 lakh is E1 and E2. This is the arrow diagram for the problem. That's all. இதோட இந்த ப்ராப்ளம் முடியுது. ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம ஆர்டர்டு பேர் அண்ட் ஆரோ டயக்ராம் மட்டும்தான் போட போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு தான் ப்ராப்ளம் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம். ஓகேயா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.